सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे और आपका वक्त भी अच्छा गुजर रहा होगा सफ़ीर पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि हम आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई मुलाकातें कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस शहर में क्या हो रहा है। और ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो आपको पूरी कम्युनिटी से कनेक्ट करता है। दैट्स वाई कहते हैं कि राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी भरपूर है और आज एक और मुलाकात हमेशा की तरह। आप जानते हैं कि सेहत दौलत है और ये है तन की दुनिया। तन की दुनिया में सब कुछ आता है, आपकी हेल्थ, आपका स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, सब कुछ। अच्छी ग़िज़ा, अच्छा माहौल, अच्छे लोग, खुशहाल ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही माहिर शख्सियत है, उनका नाम है डॉक्टर जे, यानी कि डॉक्टर जमाल। डॉक्टर जे सीक्रेट आप देखते रहें, कई एपिसोड आए हैं, ये दूसरा एपिसोड है। आज देखते हैं कि डॉक्टर जे आज आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए क्या कुछ लेकर आए। आइए देखते हैं हम सब मिलकर ये खूबसूरत प्रोग्राम। सेहतमंद रहिए, खुशहाल रहिए और हाँ, जे सीक्रेट के साथ रहिए। मुलाज़ फरमाइए ये रिपोर्ट। So now I present to you Dr. J's Secrets, Young and Slim Forever. Life is beautiful. Beauty is life. You are beautiful. You are important. You are the best. Write your own destiny. Welcome to Dr. J Secrets. Today we're going to talk about the beauty from outside when it relates to skin. I've talked about that in some of my previous episodes, but I got a couple of calls, especially with some women, say, we got some skin issues and would like you to talk more about, especially when it comes to wrinkles and stretch marks. So I said we're going to dedicate an episode for beauty of skin related to wrinkles and stretch marks. As you know, there is a lot of creams and a lot of solutions and lotions and everything in the market. Everybody claims that use this and use that, and that's going to get rid of your wrinkles and it's going to get rid of your stretch marks, and you're going to look young and beautiful and stuff. So let's analyze them, and we're going to come to some nice good secrets, and we're going to see what we're going to do. First of all, how are the stretch marks made and formed? Now remember, skin is like a plastic, and it covers an ingredient of your body on the inside. If you stretch a plastic, you start seeing some areas which are too stretched and it don't bounce back. Those are stretch marks. So how are the stretch marks made? Stretch marks happen because of literally skin getting stretched and sometimes overstretched. Unfortunately, human body and life goes through certain changes that skin has to come under those pressures and stress. As I was getting calls from some women, and as you know, when they get pregnant, then at that time the women have their skin getting under a lot of stress, stretch, and weight they have to carry, and that's where the stretch marks come. One of the things which I have done, recommended, and works is, say if one of you women is pregnant, congratulations, and now you're going to have a baby, which is good. This is what you need to do, and you know that the baby is going to be carried in your tummy and the skin is going to be under a lot of pressure and stretch. Get a good
moisturizing lotion or cream, something simple as it can be even butter, as simple as it can be Vaseline petroleum jelly, as simple as a Carrie lotion or a moisturizing lotion or some, and twice a day have it rubbed on the side of your tummy, on the front and on the side over here, and that keeps a moisturizing level of good proteins and vitamins and a little lipid and fatty acids which keep the skin, the elasticity and the availability of the skin cells getting stretched and not getting torn up. So now, what is the secret? You gotta do it every day. Some of the women, they wait until they feel like that now they need to start putting it. My opinion and what works is the moment you have the good news, like when you have gone to the doctor or somebody say you're going to have a baby, which is good, or you have taken a test and you're pregnant and you're going to have a baby, you start preparing for these things. Get a good, nice moisturizing lotion, and especially on the sides and the front, start using it twice a day. When you use it twice a day, do a motion which is a circular motion. And when you do a circular motion, you get the skin cells move in certain way that where they are connected, their connections are getting a little stimulation, and they are getting all the medicines in that area, and whenever there's a stretch, that connection doesn't get torn, but it's still able to extend the connection and the cell grows and it does not get a stretch mark. The other areas can be the backside, sometime on the legs. Some of the kids have come who are going through puberty and who are growing, and they said, oh, I got some stretch marks, because that's another time when human body is going through a spurt of growth. Same thing, get a nice moisturizing lotion and start using it twice a day. Use it in a circular motion, use it in the areas which are growing. The most area which grows in a human body is the leg portion, especially the leg from the pelvis to the knee area, that lengthens quite a bit. The other part which grows is the midsection, when a person is getting nice and tall and stretched, and sometimes the back of the arms. And as you have noticed either in yourself or some of your kids, that they will get some stretch marks in the arm or in the side of the belly or in the thigh and the leg area. Now, so prevention is the best medicine. That means if you use the creams in advance and you do it twice a day, that keeps the skin really nice and healthy. Now, why do I talk so much about skin and saying it has to be nice and healthy? Remember, skin is a very important organ. Not only it makes you look beautiful, it is the first line of defense against a lot of infections. And if the skin is healthy, the blood vessels, the immune system is healthy, it can protect a person from germs and infections and stuff like that. So get a nice cream, put on the back of the arms, because the arms lengthen. As a person grows, the arm lengthens, the midsection lengthens, and the legs lengthen the most. Twice a day, every day, have a nice lotion or a cream put on these areas, and many of the times you would see that stretch marks would not even come. Coming back to the pregnant ladies who are going to have a baby, as I said, blessing and congratulations on that. But as the baby grows, there is a little more pressure and a little more pressure, a little more pressure, and people will start having the posture problem, the back problem, the skin will start getting a little bit understretched, and they can start seeing the stretch marks on the side of the belly. Get a good support to hold the belly in a way that not all the pressure is on the skin. So some of the pressure can be relieved from not being on the skin itself, but a support to the belly that is going onto the arms, so the skin is not under that much pressure. When that is put on
As the baby is growing and you're coming towards your delivery time, keep on using the cream. When you have the good time and you have the baby and stuff like that, now the body has to go back to the normal position. You have to do things in a way that the body's skin goes back and does not, the stretch which has happened does not make the skin in a bad form or sagging or stuff like that. So what you do at that time, get a skin binder for the belly and start wearing it. And I recommend people to get a binder which goes from their tummy all the way, maybe parts of the legs. It keeps the skin under small pressure and keeps the skin coming back to its natural position. And even if there has been a stretch mark which has happened, it starts coming back together. When it comes back together, the lines starts disappearing. Now remember, during this time, keep on putting the cream, because the creams and the moisturizing lotions, they get the cells heal much better and keep on coming together, and eventually the stretch marks may just be a small wrinkly line and eventually it goes away. Keeping the skin healthy in that part, keep a person's immune system good, keep it from getting any infections or rashes or any problems like that, and they look nice and beautiful in the area. The second thing we want to talk about is wrinkles. Wrinkles is nothing but the skin is producing cells, and skin is a very dynamic organ. It keeps on producing cells over the time, and skin by itself keeps on cleaning those cells out. As the skin cells are produced, sometimes they don't have any place to go. So what happened? They overgrow on some portions and undergrow on some portions, and at that junction a line starts, which is a wrinkle line. Now those wrinkle lines coming more and more in certain areas, like the forehead, like the face, sometime on the neck, especially in the places where the skin is naturally a little bit loose, like the skin is a little loose on the neck area, so the wrinkles will come more on that area. Skin is a little bit loose on the face, right around the eye it's loose because eyes have to open and close so many times, they will show up more. Skin on the forehead, because of the person, whenever they're thinking they're going like this, so the forehead has to move quite often, they will show up. Now, how can a person prevent these wrinkles? Or once they have happened, how can they get rid of it? I always say prevention is the best medicine. That means if you use a nice moisturizing lotion and use it every day, that keeps the skin from getting too many cells to accumulate. The way to put the moisturizing lotion is, say for example, if you're putting it on the neck, take the lotion in your hand and go from bottom up or go up like this. Because if you go down, you're pulling it down with the gravity. But if you're pulling it up, you're putting it back in the place. When you do that, you reduce the number of cells which are overgrowing, and in fact with the skin and some lotions, they start shedding in your hands, and it's like a natural dermabrasion. You're using your hands to get rid of those cells. Around the eye, do it in a soft, gentle circular motion. Do not pull the eyes like this down or go like this on the eyes. Eyes skin is very sensitive. You want to be very gentle with it. So take a small bit of moisturizing lotion and go nice and gentle circulatory motion on that, on both eyes, and you will see the skin wrinkles on the eyes will not even come. Some people have had the problems and they say, look, my eyes have these kind of baggy looking fluid filled areas and I don't look good, I want to feel more beautiful and my skin needs to look good. What I recommend to them is put the cream and lotion on it, and every day for about 20 to 30 minutes, put a little wash rag, or coming back to the cucumbers. And you must have seen some spa and stuff pictures, they show the lady laying down with the 2 cucumbers on pieces on the eyes. Is that any beneficial? Absolutely, this is what it does.
cucumbers naturally have the pulp which is cooler than the environment. So no matter how much of the body heat is going into that, it gets dissipated in the environment, and a little cold feeling is on the skin. Now remember, cool things, they get smaller in size. They have the bags which starts getting a little shrinking going on, and the bags under the eye will go away, the wrinkles will go away. As coolness shrinks the areas, the eyes and the bagginess around the eyes, it starts getting better. The weight of this much piece of the cucumber slice is good enough that it's not going to hurt your eyes. So a little bit of pressure with that coolness will keep the skin coming back to the position it needs to be, and the skin bagginess and wrinkles go away. It is very important, especially when it comes around the eyes, the skin to be healthy, so that the eyelashes and stuff don't turn too much in or too much out and don't hurt your eyes and your vision. These are the things we wanted to talk in this episode, and until next time, keep on watching Dr. J's Secrets. Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angels Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. My name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American. Cerrito is a great city. I like to be part of American political stream. I need your support, your vote. I'm running from City Council. Go for the vote on the March 3rd, 2015, on Tuesday, and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. God bless all of you, and God bless America. नादिन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर प्रोग्राम लोकल ग्लोबल। नादिन, आज के लोकल ग्लोबल में हमने बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्ट आती हैं और वो हम आप तक लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदगान ने किस शहर से क्या रिपोर्ट भेजी है। मुलाज़ा फरमाइए लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, डॉक्टर खालिद एजाज 5 साल पहले लॉस एंजल्स आए और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। हमने भी उनसे मुलाकातें की। तमाम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने भी उनका बहुत ही वालाना इस्तकबाल किया कि भाई डॉक्टर खालिद एजाज लोगों के दिलों में घर कर गए। और डॉक्टर खालिद एजाज एज ए वाइस काउंसिल जनरल उन्होंने बेइंतहा काम किया, लेकिन खालिद एजाज साहब गूनागार अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। नाज़रीन, खालिद एजाज साहब एक बहुत ही हकीकताना पसंद इंसान हैं और वो पाकिस्तान से वालाना मोहब्बत भी करते हैं। और उन्होंने कम्युनिटी में जो एक बहुत बड़ा काम किया वो वही काम था कि उन्होंने कम्युनिटी को आपस में मिलाया, यूनिटी क्रिएट की। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात को रोशनास कराया, उनको खराज अक़ीदत पेश किया। इसमें ज़फ़राबाद भी सर फहरिस्त हैं। अल्लामा इक़बाल का एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ किया उन्होंने। 23 मार्च जो सिर्फ एक छोटे से मकान में एक छोटी सी जगह होता था, अब 23 मार्च का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे बिल्कुल पाकिस्तान डे के तौर पे मनाया जाता है। ये भी इनका एक अंदाज़ था और यही इनकी क्रिएशन थी कि 23 मार्च का प्रोग्राम भी नहायत ही पुरजोश तरीके से मनाया जाए। डॉक्टर खालिद एजाज की शख्सियत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं और इनकी जो वाइफ है इरम, वो भी बहुत ही
माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं और हमेशा उनके शाना बशाना वो चलती रही हैं। प्रोफेशन वो भी डॉक्टर हैं, UCLA से मुंसलिक हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर खालिद एजाज ने एक भरपूर टाइम यहाँ गुजारा है और तमाम तर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन उससे बहुत ही खुश हैं और हमेशा वो चाहेंगे कि इन्हीं की तबीयत का कोई इंसान, इन्हीं जैसा इंसान आए और दोबारा इस कम्युनिटी को सर्व करे। कम्युनिटी हमेशा बड़ी कोऑपरेटिव है। ये वो कम्युनिटी है लॉस एंजल्स की जिसने हर मौके पे बहुत ही बड़े दिल से जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ख्वाह वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे मुख्तलिफ हालात हों, ये कम्युनिटी हमेशा खड़ी है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर खालिद एजाज साहब ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि उन्होंने ग्रास रूट को ऊपर लेकर आए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एलीट हो, उन्होंने सबको एक नज़र से देखा। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट डॉक्टर खालिद एजाज के हवाले से अलविदाई तकरीब, जिसको शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान क्लब, पाकिस्तान लिंक और पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निहायती तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे बड़ा रोल था वो फातिमा खान, प्रोग्राम डायरेक्टर सफीर पाकिस्तान, आबिदा अल्मास, बेहतरीन कारकुन, बेहतरीन वॉलंटियर समीन फारूकी साहब, ठीक है, और उनकी टीम, ये सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और मास्टर ऑफ सेरेमनी के फ़राइज़ जनाब आरिफ मंसूरी साहब ने दिए। आइए देखते हैं ये इस रिपोर्ट हम सब मिलकर। Before we begin the program, I would like to invite Dr. Shoaib Patel for the recitation of Quran. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Ladies and gentlemen, I would request you now to please stand for playing of the national anthem. Today's event has been organized by 3 organizations. One is Pakistan Link and Urdu Link, which is represented by me. Then we have Mr. Sameen Farooqi, who represents the Pakistan Club. And then our third co-host, the Pakistan American Chamber of Pakistan American Chamber of Commerce, represented by Waqar Ali Khan Sahab. Dr. Ejaz moved to Los Angeles with his family 5 years ago and joined the Pakistan consulate in LA. I don't need to tell you much about Dr. Ejaz because each and every one of you knows him personally. During his stay here in Los Angeles, he has touched so many lives. He has made so many good friends. Some of these friendships, they are very unique, which you will see as the speakers come up here and talk about him. Most of you know that he is, by education, a doctor, an MD. He started out as a doctor after finishing his medical degree. Then he realized that medical was not the profession he liked. He liked foreign services. So he passed the exam, CSS exam, and joined the civil services in 1996. He then went for a master's degree
in public policy in the Johns Hopkins University. After he really got a master's degree in public policy, he went and he was invited. And I think this is a big honor that National Defense University, which is the Army's university, they invited him to be on the faculty. So he taught the public policy at the National Defense University, a humongous honor. And then he also served on the faculty of Baharia University. That's just prior to coming to Los Angeles. He was also awarded a scholarship by government of Japan, and he stayed in Japan for several years while he studied in Japan. Dr. Ijaz has done so much in his 5 years. It's impossible for me to stand here and tell you all that he has accomplished. मैं पाकिस्तान क्लब की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और साथ में अपने साथियों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान लीग का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ताउन किया इसके लिए। डॉक्टर खालिद एजाज साहब के लिए आज ये तकरीब मुनक़िद की गई है, जो हमारा इनिशियल मतलब प्लान था कि इनके लिए हम लोग मिलकर एक ज़रा बेहतर तकरीब करें। और डॉक्टर खालिद एजाज हैज़ बीन हियर फॉर 5 years and probably the longest any functionary of government of Pakistan who served this long. तो 5 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। और डॉक्टर साहब के मुतालिक सारी जो उनकी काबिलियत और डिग्रियां थीं तो वो तो सब आरिफ भाई ने बताए, उनके अचीवमेंट भी बताए हैं। मैं कुछ अपने पर्सनल जो तजुर्बात हैं कुछ वो आप लोगों से शेयर करूँगा। डॉक्टर साहब के लिए आरिफ मंसूरी ने कहा कि ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट और उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट किया और ये किया और काफ़ी काम किए। मेरे ख्याल से ये तो हर जो भी गवर्नमेंट फंक्शनरी है ये उसका फ़र्ज़ है कि वो काम करे, अपनी फुलेस्ट जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी इस्तेदाद है। और लेकिन खालिद एजाज साहब का इसलिए कहना पड़ता है बार बार कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, प्रेसिडेंट की भी हैं और दूसरे जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं जो कि प्रॉब्ली नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को सही तरह से। तो इस सूरत में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड इन LA कि जब से ये कॉन्सुलेट खुला है तो ऑलमोस्ट जितने भी कौंसल जनरल और कौंसल आए उन्होंने मतलब ये एक अच्छा ही तासुर हमारे लिए छोड़ा और आगे के लिए उन्होंने बार सेट किया आगे आने वालों के लिए, कमर अब्बास साहब के लिए। लेकिन ही इज़ वेरी यंग, आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल डू वेरी गुड। डॉक्टर साहब भी इंसान है, बहुत से लोगों को उनसे शिकायत भी होगी, ख़ासतौर पर उनसे मातहतों को जिनको वो हर वक्त एक टांग पे खड़ा रखते थे, तो वो चीज़ें भी होंगी। लेकिन ये कि मैंने इतनी फ़र्शनासी जो थी वो वक्त के एतबार से और अपने एफर्ट्स के एतबार से बहुत कम देखी है। लेकिन एक खुशी भी है कि जैसा कि सर्विसेज में होता है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जब आप वापस जाते हैं और फिर आप एकेडमी जाते हैं उसके बाद आपको तरक्की मिलती है। तो प्रॉब्ली डॉक्टर साहब की भी काफ़ी ड्यू होगी, तो आप तरक्की करें उसमें और अल्लाह आपको सेहतियाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौंसल जनरल हामिद अजहर खान साहब, वाइस कौंसल जनरल जनाब डॉक्टर खालिद एजाज साहब, हमारे न्यू वाइस कौंसल जनरल जनाब फखर साहब, हाज़रीन जलसा, बड़ी खुशी हुई है आज मुझे देख के कि कमेटी के तमाम लोग यहाँ जमा हैं। दो चार चीज़ें जिक्र करूँगा, इससे पहले मैं डॉक्टर खालिद एजाज के बारे में बताऊँ, उनका मेरा अपना तजुर्बा उनके साथ। सबसे पहले कहूँगा डॉक्टर साहब आँख से दूर से ही दिल से कहा जाओगे।
آپ ہمارے دل میں رہیں گے کیونکہ آپ نے کام اتنے اچھے کیے. جہاں تک پاکستان کونسلیٹ کی سروسز کے بارے میں اکثر لوگوں کو شکایتیں رہتی ہیں, تو آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک بہت اچھا مضمون سر سید احمد خان کا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. آپ کتنا بھی اسمارٹ سسٹم لگا دیں کونسلیٹ میں, کتنا کچھ شکایتیں باقی رہ جاتی ہیں. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ریلیشن شپ جو کرونالوجی ہے بہت ہی پرانی ہے کونسلیٹ کے ساتھ. جب عزیز احمد صاحب پہلی بار آئے تو ان کے ساتھ پورا دن میں نے گزارا, پھر الوطن نے کھانا کھایا, پھر ان کو گھر پہ چھوڑا. اور چیمبر کی نے پہلے تمام فرنیچر اور جتنی اسٹیشنری تھی کونسلیٹ کی وہ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے ہی ترتیب دی تھی. پاکستان کونسلیٹ, پاکستان ڈپلومیٹس بہت ہی اہم ترین چیز ہوتے ہیں اور یہ حکومت کی نمائندے ہوتے ہیں. عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے کولیبریٹ کریں اور کس طرح سے کام کریں اور ہم کیا کام لے سکتے ہیں. اب میں بات کروں جناب ڈاکٹر خالد اعجاز صاحب کی. ڈاکٹر خالد اعجاز صاحب جو ہے شروع سے ہی ایک بہت ہی عوامی ٹائپ کے شخصیت رہے ہیں, اور جو سب سے بڑی چیز ہے تو سب لوگ شاید بھول گئے اپنی تقریر میں, لیکن میں اس کو مینشن کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر خالد اعجاز صاحب جو ہے وہ پائنیئر ہیں ٹو پروموٹ دا گراس روٹ لیول کے لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمیشہ کونسلیٹ کو ایلیٹ کلاس بھی چاہیے, بزنس کلاس بھی چاہیے, دوسرے لوگ بھی چاہیے, انٹرپرنور, بزنس مین, مختلف پروگرام کو سپورٹ کریں, لیکن ایک گراس روٹ بھی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے عوام کی. تو انہوں نے کافی گراس روٹ کو پروموٹ کیا اور یہ ایک بالکل عوامی کونسل بن گئے. ہر جگہ جانا, ہر چھوٹے بڑے سے ملنا, ہر چھوٹے بڑے سے پیار کرنا, محبت کرنا. خالد اعجاز صاحب کی شخصیت کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں ہے. اگر میں آج ساری رات بات کروں تو ختم نہیں ہوگی. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. ان کا جو ڈپلومیٹک کیریئر ہے وہ سب پہ آیا ہے. آپ جائیں گوگل میں گوگل کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہاں کا جاب کی, کہاں سروس کی, کتنی خدمات انجام دی. لیکن جو سب سے بہترین چیز ہے کہ مقامی آرگنائزیشن سے, مقامی لوکل آرگنائزیشن کے ساتھ, چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن, بڑے اچھے روابط رہے, اور ہمیشہ اس کو ایک اپنا پرسنل کیس سمجھ کے ہر سے کیس کو لیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کی کمیونٹی کے اندر جو بہت ہی اہم ترین ہے, جس میں ڈیفینیٹلی یونٹی کو فروغ دینا, آپس میں مل کے کام کرنا, ہر آرگنائزیشن کو بلانا, اس سے بات چیت کرنا, اس کو رسپیکٹ دینا, محبت دینا, پیار دینا. اور میں یہی کہوں گا کہ خالد اعجاز صاحب آپ چلے تو جائیں گے, لیکن آپ کی یادیں, آپ کے کام, آپ کے کارنامے جتنے بھی ہیں وہ ہم میں موجود رہیں گی, ہم اس کو بھول نہیں سکتے. اور جو ہمارے آنے والے موجودہ جناب کونسل جنرل جناب حامد اظہر صاحب ڈیفینیٹلی ایک بڑی قابل پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ, اور بہت ہی پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے حوالے سے کمیونٹی میں بہت کچھ کام کریں. ڈاکٹر خالد اعجاز کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے. حالانکہ اب یہ جسمانی طور پر ہم سے دور جا رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں ان کا قیام ان کی محبتوں اور رفاقتوں کی صورت میں قائم رہے گا. ان کا تعلق خاص طور پر مجھ سے ایک قلمکار کی حیثیت سے, ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے اور ایک محب زبان اردو کی حیثیت سے بھی رہا ہے. ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اپنی قمیض کے کالر میں کلف نہیں لگاتے, ہر ایک سے بہت ملنساری سے ملتے ہیں. اس میں ضرور ان کی تو خوبی ہے, لیکن ان کے والدین کی تربیت بھی شامل ہے. میرا ایک شعر ہے کہ بلندیوں پہ جب گیا تو سر میرا جھکا رہا, کہ میرے والدین کی ہدایتیں بھی ساتھ تھیں. میرا ساری کثر نفسی اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت دیر پا چیزیں ہوتی ہیں. ان کا اثر دوسرے لوگوں پر تادیر قائم رہتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے
ہم اپنے کچھ دوستوں کو یہاں 15,000 میل بیٹھ کر روزانہ یاد کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ہم جان بوجھ کر بھول جانا چاہتے ہیں۔ خالد اعجاز کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شخصیت کے رنگ ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ میں ڈاکٹر خالد اعجاز کو آنے والے دنوں میں ان کے حصے میں آنے والی کامیابیوں کے لیے پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کے ساتھ دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے وطن کے لیے اور وطن سے دور رہنے والوں کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر اعجاز خالد کے بارے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں۔ ڈاکٹر خالد اعجاز ایک غیر معمولی طالب علم تھے، ایک غیر معمولی سفارتی افسر ہیں، اور ایک غیر معمولی انسان ہیں۔ وہ ہر آدمی اور انسان کا خیال رکھتے ہیں جو ان سے ملتا ہے۔ مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ لاس اینجلس سے ڈاکٹر خالد اعجاز کی رخصتی یہاں کی سماجی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مقناطیسی شخصیت سے لاس اینجلس کی پاکستانی کمیونٹی کے تمام گروہوں اور انجمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ ان کے سارے اختلافات دور کر دیے، اور آخری بات یہ ہے کہ ان کا مذہبی علوم کا گہرا مطالعہ ہے، اور ان کی بیگم ڈاکٹر ارم ناز کو اردو ادب سے بے حد محبت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں خوش رہیں، ترقی کریں، آمین۔ چیمبر کے ریفرنس سے ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے، پریڈ کی، ایک ہم نے میلہ بھی منعقد کیا ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں، اس میں جو کوآپریشن آپ کا رہا، اور جتنے بھی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، اور وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کونسلیٹ ظاہر ہے کہ آپ کی جاب ہے، اور بہت ساری چیزیں کونسلیٹ میں ہوتی ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے کونسلیٹ میں، آپ نے جو سب لوگوں کو ریسپیکٹ دی، اور سب لوگوں کو پرسنل توجہ دی، سب لوگوں کے کام کیے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو you went beyond your what your duty, you went beyond, I would say کہ آپ دوسری اسٹیٹس میں بھی گئے، وہاں پہ بھی آپ نے لوگوں سے محبت قائم کی اور اپنی ریلیشن شپ قائم کی، اور اسی لیے آپ آج جو آپ کی تقریریں ہو رہی ہیں فیئر ویل کی، وہ صرف لاس اینجلس میں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ دوسرے سٹیز میں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ محبت کا پیغام جو آپ نے دیا ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے گا، اور جہاں پہ بھی جائیں ہماری دعا یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سکسیسفل رہیں اور ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ I'd like to actually present later on this certificate of recognition to Dr. Khalid Aijaz. And the way this certificate reads from the city of Artesia is, on behalf of the people of Artesia, I, Ali Sajjad Haj, councilman of Artesia, am compelled to thank you for your services, Dr. Muhammad Khalid Aijaz, for the fine work that you have done as a council in Pakistan Consulate for the Los Angeles County and throughout California. We are especially grateful for Dr. Aijaz, the work that you have done for the city of Los Angeles and Los Angeles County in general. Signed and sealed 24th day of January 2015. Thank you. Ladies and gentlemen, in your thunderous applause, I would like to now request Dr. Khalid Aijaz to... اور تمام لوگ یہاں اس محفل میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے استادوں کے جو استاد بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبان، بزنس مین، میں ہر ایک کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بعد میں لوں گا، کیونکہ میں اپنا وقت سارا جو وقت ہے وہ عزت مآب قوسی جان صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ وہ اپنے گفتگو رکھیں، کیونکہ آپ سے میری بات مسلسل ہوتی رہی، کافی عرصہ ہوتی رہی، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا آپ لوگوں نے کہا اور ارم نے بھی کہہ دیا، اس لیے میں بہت زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا وقت ان کو چاہتا ہوں کہ ان سے سنوں۔ میں نے کوشش کی کہ محبتوں کی تقسیم کروں، اور انسان کے اوقات جو ہے وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے انسان کہ میں اپنی محبتوں کو مرکوز رکھوں، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے۔ تو میں نے جو محبت سے تقاضا کیا کہ اسے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں،
اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک توازن پہ رہے، ایک بیلنس پہ رہے. اس طرح جو ایک میری ذمہ داری تھی بحیثیت سفارتکار کہ اپنی کمیونٹی کو جو آئسولیشنس میں تھی، ایل اے کی کمیونٹی علیحدہ تھی، سیکرامنٹو کی کمیونٹی علیحدہ ہے، سین فرانسسکو میں، ایریزونا میں، ساؤتھ لیک میں یا سیٹل میں، تو کوشش یہ کی میں نے تھوڑی سی اپنے تئیں کہ ان سب کو جوڑا جائے اور ایک پاکستان کے ناطے سے بغیر اکراس دا بورڈ اس کو کیا جائے. تو اس میں مجھے کتنی کامیابی ہوئی یہ تو وقت بتائے گا، یا میرے آنے والے دوست ہیں وہ دیکھیں گے، اس کو جج کریں گے. اور آپ لوگوں نے برملا اس کا اظہار کیا، میں ممنون ہوں کہ آپ نے اس کو محسوس کیا اور اس کو آگے بڑھایا. دوسری بات مجھے 2-3 چیزیں اور میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کے حوالے سے ہوئی. میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو قومی حوالے سے اگر کیے جائیں تو اس میں یگانگت ہوتی ہے. ہم پاکستان کے نام پہ بڑے جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے کمیونٹی کا جس طرح تعاون رہا اور جس طرح آپ لوگوں نے محبتیں نشاور کی اور جس طرح ہم نے مل کے چیلنجز کو قبول کر کے اس طرح کام کیا، مجھے بڑا یادگار لگا. اور میں نے یہ دیکھا کہ جس بھی دوست کو میں نے آواز دی آپ میں سے کہ یار یہ پروگرام ہے، سفیر صاحب آ رہے ہیں، ہم نے مل کے پروگرام کرنا ہے، 23 مارچ کا پروگرام ہے، 14 اگست کا ہے، کسی چیز کا، تو میں نے دیکھا آپ لوگوں کے لیے اتنا جذبہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے اس جذبے سے، آپ لوگوں کی اس محبت سے اس قدر اوور ویلڈ ہوا، اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے فیل کیا کہ خالد اعجاز یو آر بینگ پیڈ بائی دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان. دیز پیپل آر ناٹ بینگ پیڈ. یہ تو صرف اپنے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر یہ ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں اور ہماری کال پہ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو مجھے بھی محبتوں کی تقسیم کے فارمولے کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کیا محبتیں تقسیم کرنے میں بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں. تو آج کی یہ محفل یہ گواہ ہے کہ آپ سب لوگ جو مختلف، کیونکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے آپ نے تنظیموں کے سربراہوں کو، ہر تنظیم سے 1-2 لوگوں کو بلایا. میں دیکھ رہا ہوں کہ چیریٹی آرگنائزیشن سے لے کے سیاسی، سماجی اور زندگی کے ہر شعبے سے یہاں لوگ موجود ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں. اس پورے لاس اینجلس اور کیلیفورنیا کے جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ یہاں موجود ہیں. آپس کے تمام اختلافات کے باوجود وہ رنگ ہیں، ہمارے پھول ہیں، ہم سب مختلف رنگوں کے پھول ہیں، ہمارے اختلافات ہوتے ہیں. اور اختلاف کا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس اختلاف کے اظہار کا جو پیرایا ہے وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے. تو ہم نے الحمدللہ اس قرینی کے ساتھ، اس من محبتوں کے ساتھ یہاں اس سفر کا آغاز کیا ہے. یہ وہ سرمایہ ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں، اور اصل سرمایہ وہ ہے کہ آپ کی محبتوں کی یہ بارش جو ریاست جتنی بھی ریاستوں میں ہم کام کرتے ہیں، مجھے جب ملی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے جس طرح فارن سروس آف پاکستان نے اور میرے ملک میں میرے اساتذہ نے، میرے والدین نے، میرے میڈیکل کالج نے، میرے دوستوں نے جس طرح مجھے تربیت دی تو شاید میں ان کی امیدوں پہ پورا کر سکا ہوں. اور آخر میں بس ایک بات کہوں گا کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. عشق ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، آپ کے اندر پیشن نہیں ہے تو تمام نقش ناتمام ہیں، تمام چیزیں، تمام عشق سودائے خام رہ جاتا ہے. اور پھر میں آخری بات فیض کے اس پہ ختم کروں گا کہ میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہو ہم تم، دن گلی گلی صدائیں، کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ پر کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، ہمیں کیا مرنا اگر ایک بار ہوتا. My next speaker is the Honorable Consul General of Pakistan, Mr. Hamid Asghar Khan Sahab. First, permit me to begin by thanking each and every one of you. All of you are busy people. The vast majority of you are highly successful individuals in your own fields. Over here we've got IT gurus, we have chain store owners, we have pharmacists, we have doctors, we have a politician in Mr. Ali Sajjad Tash, the first elected council member on the west coast of the United States. We have titans of the media
and so many others. आप सब लोगों का आज यहाँ आके खालिद एजाज को इतनी इज्जत देना, ये फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए, उनकी बेगम के लिए, उनके बच्चों के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र और इज़्ज़त का मकाम है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। I think without going into the details, there is nothing more that a foreign service officer can do. Nobody could have compelled you to come today. Nobody could force you. You have come here of your own free will, out of the respect that you have for the job this man has been doing here for the last 5 years. And I also want to share with you today that he's been doing the job that he's been doing with very, very little resources. दूर से ये perception एक होती है, जहाँ भी, I've served in 7 different countries over the last 22 years, and everywhere I go, community के अंदर एक तासुर होता है कि जी इनके तो बड़े मज़े हैं, इनको तो बड़े मुराद मिल रहे हैं, इनको तो बड़े वसाइल हैं इनके पास, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. If you really think about it, it's a very, very challenging and difficult situation. The plus points are many. You get to travel the globe. You get to meet wonderful people such as yourselves. But coming back to Khalid, the fact that despite of all these challenges and limitations, and as he said, he was the acting consul general 3 or 4 times. The consul generals have been coming and going. And he was the stability for the community here at the consulate. And Khalid, I want to tell you that I'm proud of you. And Kamar, I want to tell you that I feel very, very sorry for you. Because these are the shoes, young man, that you have to fill. And this is why I specifically brought this young man along. Because, ladies and gentlemen, I'm a straight shooter, and as I get to know many of you, and those of you who already know me, you know that I don't mince my words. Again, in the 22 years in the 7 countries that I've spent, serving abroad as a diplomat, I have never anywhere seen a community such as the one on the west coast of the United States. The Pakistani. You see, I'm so involved with Pakistan that I just can't mention any other country's name. I apologize for that. But seriously speaking, the diversity that I see, the success, the way that you people are well integrated, the way that you people are progressive and that you are liberal, it's truly a treat and it is a pleasure and it is a privilege to be among you. So Pakistan Link, Pakistan Club, and the Pakistan American Chamber, the office bearers, the executive committees, I thank you from the core of my heart for having arranged this fantastic evening. Mr. Ali Sajjad, thank you for coming as well. Ladies and gentlemen, all of you, thank you for coming as well. Ladies and gentlemen, you are my public. We are here to serve. Thank you. My name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American. Cerrito is a great city. I like to be part of American political stream. I need your support, your vote. I'm running from City Council. Go for the vote on the March 3rd, 2015, on Tuesday, and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. God bless all of you, and God bless America.
Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angel Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. कहते हैं पाक सर ज़मीन शादबाद। जी हाँ, पाक सर ज़मीन शादबाद के लिए हम तैयार हैं। 22 मार्च को ऑफ कोर्स कहाँ, फिनिक्स क्लब में कटेला के पास होंडा सेंटर के बिल्कुल बिहाइंड। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ग्लैमर, ग्रीन, क्लोज, नाइसली डन सेंटर। इस प्रोग्राम में तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग हम मुतवक्का कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचेंगे और ये प्रोग्राम एक नए अंदाज में होगा, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ होगा। ये प्रोग्राम ग्लोबल है, इसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लीडर्स, उनकी एसोसिएशन, उनके म्यूजिशियन भी शिरकत कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं 23 मार्च का प्रोग्राम है, लेकिन हम कर रहे हैं इसको 22 मार्च को। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि हम दूसरी अक़वाम को बता सकें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान कितना पेट्रियाटिक मुल्क है, पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में कहाँ कहाँ अपने काम अंजाम दे रहे हैं। सो इस प्रोग्राम में ज़रूर आइए, शिरकत कीजिए, इसको कामयाब बनाइए। इसमें बूथ हैं, फूड फेस्टिवल हो रहा है, पाकिस्तान फूड फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान फैशन शो है, इसमें पाकिस्तान कल्चर शो है, इसके अंदर दिस लॉट ऑफ थिंग, बच्चों के मुकाबले हैं, मजमून नवीसी का, किरत का, नात का, ये सारी चीज़ें हम पुट टुगेदर कर रहे हैं इस 23 मार्च के मौके पे। याद रखिए 22 मार्च, all the freeways, all the road, all the streets, all the avenues is going to Phoenix Club, Katela. Off the 57 freeway, behind the Honda Center, lot of parking, खूबसूरत एम्बियाज, you're gonna love it. अभी कॉल कीजिए, बूथ बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, बहुत फास्ट लिमिटेड बूथ हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मौके पे बूथ दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और हाँ, सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम देखते रहिए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा जब ये प्रोग्राम आ रहा होगा। आई एम गोइंग इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड सऊदी अरेबिया। तो ये मेरा लंबा ट्रिप है और कुछ मेरे मंसूबे हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान के साथ रहिए, आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी आवाज़ है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका खादिम ये 20-25 साल से आपकी खिदमत में पेश होता है हर हफ्ते को। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आपके ताउन से, आपकी मोहब्बत से और आपके सपोर्ट से ये प्रोग्राम चलता रहेगा और चल रहा है इंशाअल्लाह। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।